previous class, we have discussed about matched filter. Okay, if input signal is given to that matched filter, digital signal, the received digital signal is given to the matched filter. We have seen that the matched filter gives maximum signal to noise ratio. So the output sample of the matched filter has more signal value compared to the noise signal. So that we have seen about matched filter. So in order to have the maximum signal and output sample when compared to the noise sample, the output lo chuste signal amplitude should be more compared to the noise amplitude. So then only signal to noise ratio will be maximum. For having that condition, the matched filter impulse response of the matched filter h of t is equal to s of capital T minus t. So all these we have discussed. Now we see correlator, coherent reception. Correlator, a coherent reception. Okay. So at the end of this lecture, we will show that the matched filter output and correlation output are same. The matched filter and correlator are same. And the matched filter matched filter okay. ఇప్పుడు correlator గురించి చదువుతాను. సో ఈ లెక్చర్ మనం ఏం నేర్చుకోవాలంటే correlator అన్న matched filter అన్న ఒకటే. రెండు డిఫరెంట్ గా ఉన్నా కూడా correlator output matched filter output same వస్తుంది. Then you can say that correlator and matched filter are not simply two different, but these two are two independent techniques which happen to give the same result. The same result. అంటే రెండు వేరు కాదు, రెండు సెపరేట్ గా ఇండిపెండెంట్ గా ఉన్నా కూడా అవుట్పుట్ సేమ్ వస్తుంది. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే the output of this matched filter and output of the correlator are same for the same input. అక్కడ ఇన్పుట్ ఏది ఇచ్చి అవుట్పుట్ వస్తుందో కొరిలేటర్ కూడా అదే ఇన్పుట్ ఇస్తే మనకి సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో మ్యాచ్డ్ ఫిల్టర్ ప్లేస్ లో మనం ఏంటి కొరిలేటర్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, నా యూ నోట్ a coherent system for the signal reception, the block diagram, that is correlator. You note this block diagram. You note this block diagram. You note this block diagram. See here, this part is correlator. This part is correlator. This part is correlator. Okay, that part is the correlator. So this is the coherent reception for received signal. This is the coherent reception for the received signal. Coherent system, a coherent system for a signal reception. A coherent system for signal reception. You know now. See here, a input voltage Vi of t. A input voltage Vi of t. That is equal to either S1 of t or S2 of t. Either S1 of t or S2 of t. That of course S1 of t or S2 of t is added with the N of t. So the input voltage is equal to S1 of t plus N of t or S2 of t plus N of t. What is S1 of t? S1 of t is the input signal for logic 1. Logic 1 transmit చేసేటప్పుడు the signal value where S2 of t represents input signal for logic 0.
whether you transmit logic 1 or logic 0, whether you transmit logic 1 or logic 0, then that signal is either S1 of t or S2 of t. That S1 of t or S2 of t is added with the noise signal, So that is about input signal. What is Vi of t? Vi of t is equal to S1 of t plus S2 of t. S1 of t plus, Vi of t is equal to either S1 of t plus some noise signal N of t or S2 of t plus some noise signal N of t. This is for logic 1, this is for logic 0. Logic 1 and logic 0. Okay, if logic 1 is transmitted, then at the input of the correlator, S1 of t plus N of t is received, is applied. If logic 0 is transmitted, then S2 of t plus noise N of t is at the input of the correlator. Okay. Now whatever it may be, either S1 of t plus N of t or S2 of t plus N of t is multiplied with a local signal, that is S1 of t minus S2 of t. S1 of t minus S2 of t. The output of the correlator is F2 of t. The output of the correlator is F2 of t. Then what is F2 of t? F2 of t is equal to F2 of t is equal to Vi of t into S1 of t minus S2 of t. Vi of t into S1 of t minus S2 of t. You just see the figure. Here S1 of t minus S2 of t is multiplied with Vi of t. The output of that multiplier is F of t. So F of t is equal to Vi of t into S1 of t minus S2 of t. Okay, but Vi of t is equal to either S1 of t plus N of t or S2 of t plus N of t. That depends upon either logic 1 or 0. Logic 0 is transmitted. Then F of t is equal to yes, I of t, where I is equal to either 1 or 2. Depends upon logic 1 or logic 0 is transmitted. S I of t plus N of t, into S1 of t minus S2 of t. Then what is the output of this one? So this is equal to S I of t into S1 of t minus S2 of t plus N of t into S1 of t minus S2 of t. Okay. So the F of t is equal to this. This F of t is given to the integrator. The output of the integrator is equal to B naught of t. So what is the relation between B naught of t and F of t? B naught of t is equal to integration of F of t. B naught of t is equal to integration of F of t. B naught of t is equal to integration of F of t, or F of tau d tau. You integrate from 0 to t. Then what is V naught of capital T? V naught of capital T is equal to, so this is V naught of capital T. V naught of capital T is obtained by sampling the V naught of T at T is equal to capital T. V naught of capital T can be obtained by
taking the sample at t is equal to capital T. At t is equal to capital T. So V naught of capital T is equal to V naught of capital T is equal to V naught of capital T is equal to, that is output of V naught of T at T is equal to capital T. You take the sample of V naught of T at T is equal to capital T. So this is equal to, this is equal to, you just substitute in the see V naught of T in the left side, in place of T, capital T is there. So in the right side also, wherever T is there, in that T, in the place of small t, you substitute capital T. Then this equation becomes 0 to capital T, 0 to capital T, f of tau d tau, f of tau d tau. Then this is equal to, you substitute f of tau. F of tau is equal to this. F of tau is equal to this. F of t is equal to this now. Then what is f of tau? F of tau is equal to, then V naught of capital T is equal to, V naught of capital T is equal to integration 0 to t, integration 0 to t, f of tau d tau. F of tau is here. F of tau is here. This is f of tau. So S I of t, in place of t, you have to substitute tau. S I of tau, S I of tau, S1 of tau minus S2 of tau. Okay, plus integration 0 to t. It has also second term. You see, Si of t into S1 of t minus S2 of t plus n of t into S1 of t minus S2 of t. No? So this is equal to n of tau into S1 of tau minus S2 of tau. S2 of d tau. D tau. So okay, this is equal to V naught of capital T. This is equal to V naught of capital T. Okay. But what is V naught of capital T? V naught of capital T is equal to, V naught of capital T is equal to, V naught of capital T is equal to S1 of t plus n naught of t. S1 of t plus n naught of t. Or S naught 2 of t plus n naught of t. Either this or this. That depends upon the whether S1 of t or S2 of t is transmitted. S1 of t or S2 of t is transmitted. So now, so this is equal to, what is S naught 1 no? S naught 1. S naught 1. S naught I. S naught I. I is equal to 1 or 2. T plus n naught of t. N naught of t. Then from this you can get expression S1 naught of t or S naught 2 of t or
and n naught of t. What is s naught 1 or integration 0 to t? Here 1 is there now. You write s1 of tau, s1 of tau, s1 of tau minus s2 of tau beta. This is equal to integration 0 to t s2 of tau into s1 of tau minus s2 of tau beta. This is equal to 0 to t n naught of tau into s1 of tau minus s2 of tau beta. Okay, these are the expressions for s1 of 1 of t, s0 2 of t, n naught of t. This. For simplicity, I just neglect the tau, 1 by tau. 1 by tau and the textbook neglect chase. So what is s0 of t? S0 of t is equal to either s0 1 or s0 2. 1 or 2. If it is 1, then s1 of t will come into equation. If it is 2, s2 of t will come into picture. So whatever it may be, s0 of t is equal to si of t into s1 of t minus s2 of t dt, integral 0 to t. And n0 of t is equal to, you just neglect 1 by tau for time being, then 0 to t, n of t to s1 of t minus s2 of t. Okay, so these are the expressions for the s0 of t and s0 of t. Whether it is 1 or 2, s0 of t is equal to, if it is 1, here 1 comes. If it is 2, then 2 comes. Whatever it may be, whether it is 1 or 2, or in general you can write, s0 of t is equal to, integration 0 to t si of tau. In place of tau, you can write t, no problem, because here we are using capital T, no? Si of t into s1 of t minus s2 of t dt, because t or tau both are independent variables, so you can use any variable. Okay, final expressions are, these are the final expressions. These are the final expressions for s0 of t and n0 of t. So in place of tau, you can write t. In place of tau, you can write t, no problem. Then n of t into s1 of t minus s2 of t dt. Okay, so these are the final expressions for the s1 of t and the n0 of t. n0 of t. Identity. These are the expressions for the signal component and noise component of the this correlator. These are the expressions for the signal component or noise component of the correlator when S1 of t or S2 of t is the transmitted. Okay. If a signal bi of t and a signal match filter bi of t and signal match filter then output data వస్తుంది. అవుట్పుట్ లోనే మనకి నాయిస్ కాంపోనెంట్ ఉంటుంది, సిగ్నల్ కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. ఆ సిగ్నల్ కాంపోనెంట్ ఇదే వచ్చింది అనుకోండి, నాయిస్ కాంపోనెంట్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ యూ కెన్ సే దట్ మ్యాచ్ ఫిల్టర్ ప్లేస్ లోని కొరిలేటర్ యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే ప్రాక్టికల్ గా మ్యాచ్ ఫిల్టర్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఆ కొరిలేటర్ అంటే ఈ డయాగ్రామ్ తో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. మ్యాచ్ ఫిల్టర్ ఈ డయాగ్రామ్ తో ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. నౌ వి సీ you know that if h of t is the impulse response of the matched filter, if h of t is the impulse response of the matched filter,
Then the output of the matched filter, B naught of t, then output of the matched filter B naught of t is given by B naught of t is given by Vi of t star H of t. No? Suppose H of t is the unit impulse response of the matched filter. A matched filter unit impulse response అనుకోండి. దానికి ఇన్పుట్ సిగ్నల్ V of t ఇచ్చారు అనుకోండి. ఏదైనా ఫిల్టర్ అలాగ ఉన్నది అనుకోండి, ఫిల్టర్ అన్నది అనుకోండి, మ్యాచ్డ్ ఫిల్టర్ వాటర్ ఫిల్టర్. ఓకే, ఫిల్టర్ అంటే ఎల్టీఏ సిస్టమ్. ఇన్పుట్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అనుకోండి, అవుట్పుట్ వై ఆఫ్ టీ అనుకోండి, యూనిట్ ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ హెచ్ ఆఫ్ టీ అనుకోండి. దెన్ వై ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఆఫ్ టీ స్టార్ హెచ్ ఆఫ్ టీ, ఎక్స్ ఆఫ్ టీ స్టార్ హెచ్ ఆఫ్ టీ, ఎక్స్ ఆఫ్ టీ స్టార్ హెచ్ ఆఫ్ టీ. ఓకే, సో అదే ఆమె. దెన్ అప్పుడు మనకి మ్యాచ్ ఫిల్టర్ తరపు అవుట్పుట్ ఏంటి, వి నాట్ ఆఫ్ టీ, ఇన్పుట్ ఏంటి విఐ ఆఫ్ టీ, యూనిట్ ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ ఏంటి హెచ్ ఆఫ్ టీ. సో వి నాట్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఐ ఆఫ్ టీ స్టార్ హెచ్ ఆఫ్ టీ, విఐ ఆఫ్ టీ స్టార్ హెచ్ ఆఫ్ టీ. Now you write expression for V naught of t. V naught of t is equal to, what is the Vi of t star h of t? No? Vi of t star h of t. This is equal to integration minus infinity to plus infinity Vi of tau h of t minus tau d tau. Vi of tau into h of t minus tau d tau. But for matched filter, we have already derived that the unit impulse response of the matched filter is given by this equation. S of t minus tau, no? Where S of t is equal to S1 of t minus S2 of t అనుకోండి. Then this is the unit impulse response of the matched filter. 2k by eta, eta means n naught అని అనుకుంటున్నాం మనం. S1 of ఇది ఆల్రెడీ డిరైవ్ చేసాం. 2k by n naught S1 of t minus t minus S2 of t minus t, S2 of t minus t. యాక్చువల్గా మీకు చెప్పింది ఏంటంటే h of t is equal to S of t minus t అన్నా. ఇక్కడ S of t అంటే ఏంటంటే S1 of t minus S2 of t అన్నమాట. S1 of t minus S2 of t డిఫరెంట్ సిగ్నల్ కన్సిడర్ చేస్తాం. అప్పుడు S of capital T minus t ఏమవుతుంది, S of capital T minus t ఏమవుతుంది, S1 of t minus t, S1 of t minus t minus S2 of t minus t. ఇది కాన్స్టెంట్, ఇది కాన్స్టెంట్ 2k by n naught అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాసాం. లేదా సింపుల్ గా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఒకటి రాసి వదిలిసిన పర్వాలేదు. 2k by n naught S1 of capital T minus S2 of capital T minus t. Now you substitute this h of t equation, ఇది ఉంది కదా, ఇది తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. h of t అనే ఈక్వేషన్ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇది తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ అప్లై చేయాలి. ఓకే, now this is V naught of t. Now V naught of t is equal to integration minus infinity to plus infinity Vi of tau into h of t minus tau. H of t is given. What is h of t minus tau? H of t minus tau means here in place of tau, I have to write
h of t minus tau, that is equal to 2k by n naught, 2k by n naught, 2k by n naught, s1 of t minus, in place of t, you have to substitute t minus t, t plus t, because t, capital T minus t, already minus sign on the graph. Minus of capital T minus t ante minus t plus s2 of t minus t, capital T minus into minus plus t. Okay, beta. Now this is equal to tt get cancelled, then this is equal to integration minus infinity to plus infinity vi of tau 2k by n naught, 2k by n naught is a constant. You can bring outside the integration into s1 of t minus s2 of t, s1 of t, sorry, plus s2 of t beta. Sorry, h of t minus sign is there. Then minus is there, no? So then here you will get minus. Okay. Now you write this equation. This is equal to 2k by n naught, 2k by n naught, integration minus infinity to plus infinity bi of t. You can write as a t, change that variable t, tau to t, into s1 of t minus s2 of t dt. s1 of t minus s2 of t dt. But what is bi of t? Bi of t is equal to but bi of t is equal to, already chosen, either si of t plus n of t plus n of. Now you substitute this equation here. Then you will get two integrations. One integration is related to si of t is this, si of t is multiplied with this one, and n of t is multiplied with this one. That equation. Okay. Finally, you will get two integrations. Okay. One integration is 2k by n naught si of t into s1 of t minus s2 of t, n naught of t is equal to 2k by n naught n of t into s1 of t minus s2 of t dt. Lambda ఉన్నది t లో కూడా మార్చుకోవచ్చు. Okay. If you substitute this equation here, s1 of t, si of t plus n of t here, substitute చేసి చూడండి. ఏమొస్తుందో చూడండి. v naught of t is equal to 2k by n naught, integration so 0 to t వస్తుంది. ఎందుకు? Because bi of t is existing from 0 to t only.
Okay, Si of t plus n of t. In place of s bi of t, in place of ba of t, you have to substitute si of t plus n of t. Si of t plus n of t into s1 of t minus s2 of t dt. Okay. Then here you will get two integrations, 2k by n naught 0 to t si of t into s1 of t minus s2 of t dt plus 2k by n naught integration 0 to t n of t into s1 of t minus s2 of t dt. Okay, this equation is s naught of t, and this equation represents n naught of t. So these are the equations for s naught of t and n naught of t in the matched filter. And say the same expressions you have obtained for that correlator also. Correlator lo kuda same ive expressions vachai chudandi. S naught of integral 0 to t integration 0 to t si of t into s1 of t minus s2 of t dt. n naught of t is going to integral 0 to t n of t into s1 of t minus s2 of t dt. So next adi correlator, idi matched filter. Matched filter lo kuda chudandi, integral 0 to t si of t into s1 of t minus s2 of t dt. Integral 0 to t n naught of t. Integral 0 to t n of t into sorry, this is t. n of t into s1 of t minus s2 of t dt. That is n naught of t. Both are same. So ante మన డిజిటల్ సిగ్నల్ బైనరీ రిసీవర్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఒక మ్యాచ్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఇచ్చి అవుట్పుట్ శాంపుల్ ఏ విధంగా వస్తుందో సేమ్ ఆపరేషన్ ఆ కొరిలేటర్ లో కూడా సేమ్ అలాగే వస్తుంది. ఓకే, సో ఫైనల్లీ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ సర్క్యూట్ ఫర్ డిటెక్టింగ్ ద సిగ్నల్. ఈ సిస్టమ్ అనేది మనం ఈ విధంగా యూజ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. అంటే ఇన్పుట్ సిగ్నల్ s1 ఆఫ్ టీ లేదా s2 ఆఫ్ టీ ఏదైనా రావచ్చు, ఇంక్లూడింగ్ నాయిస్ సిగ్నల్. ఆ సిగ్నల్ ఏం చేస్తున్నాం, s1 ఆఫ్ టీ మైనస్ s2 ఆఫ్ టీ అనే సిగ్నల్ తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. ఎప్పుడైనా మల్టిప్లై చేసామో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కోహరెంట్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. కోహరెంట్ రిసెప్షన్. ఇన్పుట్ సిగ్నల్ మన ఎక్స్పెక్ట్ దగ్గర మల్టిప్లై చేసామంటే దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ కోహరెంట్ రిసెప్షన్. ఈ s1 ఆఫ్ టీ మైనస్ s2 ఆఫ్ టీ అనే దాంతోని మనం మల్టిప్లై చేస్తాం కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ కోహరెంట్ రిసెప్షన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లోకల్ సిగ్నల్ s1 ఆఫ్ టీ మైనస్ s2 ఆఫ్ టీ. దాంతోని bi ఆఫ్ టీ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కోహరెంట్ సిస్టమ్. ఆ విధంగా మల్టిప్లై చేసి ఇంటిగ్రేటర్ ఇచ్చి శాంప్లింగ్ వాల్యూ తీసుకున్నది మొత్తం సిస్టమ్ ఏంటంటాం అంటే కోరిలేటర్ అంటాం. Okay, so final statement is that the matched filter and correlator are not simply two distinct, అంటే ఆ రెండు సింపుల్ గా రెండు డిఫరెంట్ కాదని చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఇండిపెండెంట్ టెక్నిక్స్ which happen to yield the same result. రెండు డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ బట్ రిజల్ట్ మటుగా సేమ్ వస్తుంది అని దాని అర్థం అన్నమాట. సో ఫర్ మ్యాచ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ మ్యాచ్ ఫిల్టర్ యూ కెన్ యూజ్ ద కోరిలేటర్. కోరిలేటర్ అంటే ఇది ఈ సిస్టమ్. అంటే ఇప్పటి నుంచి మనం ఎప్పుడైనా బైనరీ సిగ్నల్ రిసీవర్ అని అనుకున్నాం అనుకోండి, కోహరెంట్ రిసెప్షన్ అని అనుకోండి, ఈ విధంగా చేస్తామంట. మన సిగ్నల్ ఫైనల్ గా మనం ఏంటంటే ఒకసారి చెప్తా చూడండి. s1 of t is the transmitted signal for logic 1,
S2 of t is the transmitted signal for logic 0. And logic 1 అయితే S1 of t పంపిస్తాం, లాజిక్ 0 అయితే S2 of t పంపిస్తాం. సో రిసీవర్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి నువ్వు S1 of t పంపిస్తే S1 of t వస్తుంది, S2 of t పంపిస్తే S2 of t వస్తుంది. బట్ either S1 of t or S2 of t both are added with the noise signal. అంటే రిసీవర్ దగ్గర నీకు S1 of t plus noise signal N of t and S2 of t plus noise signal N of t అనేది వస్తుంది. ఈ సిగ్నల్ ని S1 of t plus N of t అయినా రావచ్చు, లేదంటే S2 of t plus N of t అయినా రావచ్చు. ఏది వచ్చినా దానికి దేంతో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం, S1 of t minus S2 of t అనే సిగ్నల్ తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. ఆ రిజల్టెంట్ సిగ్నల్ F of t ని ఇంటిగ్రేటర్ ద్వారా పంపించి శాంప్లింగ్ చేస్తున్నాం. సో అవుట్పుట్ అన్నది ఫైనల్ గా నీకు ఏటి వస్తుంది అంటే ఇది వస్తుంది. అవుట్పుట్ అన్నది ఇది వస్తుంది కొరిలేటర్కి. S2k/n0. 2k/n0 అన్నది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, అది 0 ఇంటిగ్రేషన్ 0 in place of lambda t అనుకోండి, S1 of t into S1 of t minus S2 of t dt అనేది వస్తుంది. అదే నాయిస్ కాంపోనెంట్ ఏంటి వస్తుంది, ఇంటిగ్రల్ 0 to t n of t S1 of t minus S2 of t dt అనేది వస్తుంది. ఓకే, ఇది ఏది కొరిలేటర్కి వస్తే ఇవి వస్తున్నాయి, కొరిలేటర్కి వస్తే ఇవి వస్తున్నాయి. అదే మ్యాచ్ ఫిల్టర్ కి ఇదే సిగ్నల్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ VI of t, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ VI of t ఇస్తే మ్యాచ్ ఫిల్టర్ కూడా ఇదే వస్తుంది, మ్యాచ్ ఫిల్టర్ కూడా ఇదే వస్తుంది. సో ఇక్కడ S0 of t మ్యాచ్ ఫిల్టర్, ఇక్కడ కొరిలేటర్ రెండు సేమే ఉన్నాయి, రెండు సేమ్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ N0 of t, ఇక్కడ N0 of t రెండు చూడండి, రెండు సేమే ఉన్నాయి, రెండే సేమ్ ఉన్నాయి. ఇదేమో కొరిలేటర్కి, ఇది కొరిలేటర్కి ఇచ్చేటప్పుడు వచ్చే అవుట్పుట్ ఇది. ఇదేమో మ్యాచ్డ్ ఫిల్టర్, ఇదేమో మ్యాచ్డ్ ఫిల్టర్, మ్యాచ్డ్ ఫిల్టర్కి ఇచ్చేటప్పుడు అవుట్పుట్ ఇది. ఓకే, మ్యాచ్డ్ ఫిల్టర్. సో ఇది ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసేది. సో కొరిలేటర్ అండ్ మ్యాచ్డ్ ఫిల్టర్ ఆర్ బోత్ ఆర్ సేమ్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ coherent reception, a coherent system of a signal reception. Okay. ఒకసారి ఆగండి, మీకు మధ్యలో బయటకు వచ్చాను, మీకు అటెండెన్స్ అందరికి పడదు. చూడండి, అందరూ ఉన్నారా? క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి అటెండెన్స్. ఒకసారి మీకు ఓపెన్ చేస్తారు, ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అటెండెన్స్ చూసుకోండి. బాబు 480 ఎవరు? బాన్ కిరణ్ D9. బాన్ కిరణ్ ఇక్కడ చూడండి, అక్కడ మార్చేది ఇప్పుడు మీకు సార్ట్ అవుట్ చేస్తే మీ నంబర్ అక్కడ కనిపిస్తుంది, కంటిన్యూస్ లేదు, మళ్ళీ అటెండెన్స్ లాస్ అవుతుంది, జాగ్రత్త.